Stel, dir vor, du machst alles richtig, du gehst arbeiten, du verzichtest auf, und dich ausgaben, du legst jeden Monat Geld darzieht, du fetches dich verantwortungsvoll, vernünftig sicher, und trotzdem wirst du dumm. Dudes ein sollen Jahr. Ein kleines SDCKRMR, nicht weil du dumm bist, nicht weil du faul bist, sondern weil du an ein Luge glaubst, die dir seit deiner Kindheit, glet Word, Sparen macht Reich. In Wahrheit passiert oft genau das Gegenteil. Sparen macht arm, zumindest wenn du es falsch machst. Und die meisten Menschen machen es falsch. Schanalskind werde dir buggy brecht, leg dein Geld auf Sparbuch, Sicherheit, get vor. Risiko ist gefährlich. Spekuliert, verliert. Spart, gewinnt. It is denkweis stammt aus einer anderen Zeit. Aus einer Zeit mit hohen Zinsen, stabler Kaufkraft in echtem Wachstum auf dem Konto. Da die Zeit existiert nicht mehr, Leben, wherein einer Welt aus Nullzinsen, Inflation. Steigenden Lebensschild Tungskond in einem Finanzsystem, das dein Geld still und leisen tortet, en wenn du glaubst, vernünftig, zu handel. Frist die Inflation, den Vermögen auf. Jahr für Jahr. Schauen wir uns die Realien. Die Inflation in Deutschland lag in den letzten Jahren teils deutlich der Europäische Zentralbank. Physial stret die EZB, ETY, Inflation. In Fat, wir haben Phasen, Geissen, Mythsetches, Sieben oder sogar, Oset Prozent, was bitte das, konkret? Wenn du 10.000 Euro auf deinem Konto liegen hast und die Inflation bei 5% let, dann hat dein Geld noch im Jahr faktisch nur noch die Kaufkraft von 9.50 Euro, und wenn dein Konto dir like oder 5% Zinsen gibt, verlierst du real jedes Jahr massiven Wert, du siehst die Zahl 10.000 auf dem Display aber, du kannst dir weniger dafür kaufen. Das ist der unsichtbare Diebstahl. Nimmt dir aktiv Geld weg, keine Abekung, keine Rechnung, keine Mahnung, und genau dasselbe bist. Es passiert, lies, kontinuierlich, unaufhaltsam, rend, du denkst, du bist sicher. Viele Menschen fühlen sich wohl mit einem großen Kontostand. Es gibt ein Gefühl von Kontrolle, Sicherheit, Stabilität, aber Sicherheit ist nicht das gleich wie Wohlstand. In einem Konto, das real schrumpft, ist keine Sicherheit, es ist eine Illusion. Das anders gefährlich Wort es, wenn man über Jahrzehnte near spart, aber nicht investiert. Stell dir vor, jemand, let 30 Jahre lang jeden Monat 300 Euro auf ein Konto an einen Swart Rendite. Nominal kommt einordentlich, Summaman, aber real. Nach Inflation ist der Zuwachs erschreckend gering, weil Angst stärker ist als Logik. Angst vor Verlust. Angst vor Börsencrashes. Angst vor Fehler. Bilder von Krisen wie 2008 sind noch im Kopf. Die Pleite von Lehman Brothers hat das Vertrauen vieler Menschen in Finanzmarkt zerstört. Wer damals investiert war, hat stark verlies gesehen, zumindest kurzfristig. Da was viel Vergessen, die Markt haben Sicherheit. En langfristig sind Brett gestrut, acting investments, History Diokassen, als jedes, Sparbuch. Ein klassisches Beispiel ist der weltweit Aktienindex, MSCI World, Überlange. Zeitraum hinweg resultiert durchschnittlich Renditen von 6 bis 8% pro Jahr, trotz Krisen, Kriegen und Rezessionen. Natürlich schwankt. Natürlich gibt es schlechte Jahr, aber
Jarzente Hinwig, War die Richtang klar, Nachobon, Norge spart hat Sicherheit, Gofta, Aberwaxtum, verpasst, Junau higher, Liegt in Kidden Denkfeller. Sparen ist kein Vermögensaufbau. Sparen ist nur der erste Schritt. Durch Produktivität, durch Beteiligung, and Wirtschaftung. When du ein Unternehmen investierst du in Innovation, in Arbeitskraft, in Wachstum. When du dein Geld nur parkst, still rendei Welt sich weiter dreht. Nemon whereon einfakes Gedenken experiment. Zwei Personen, gleichs. Einkommen, gleichsbereit. Person spart. €500 im Monat, auf einem Tagesgeldkonto MIT, minimalen Zinsen. Person B investiert €500 im Monat Brett, gestrut in non-günstigen ETF auf den MSCI World. Notch 30 Jahren hat. Person A verliert €180.000 eingezahlt, und ein kleines bisschen Zinsen erhalten. Person B hat ebenfalls €180.000 eingezahlt, aber durchschnittlich Renditen kann dero sein. Vermögen von €400.000 oder €500.000 werden. Der Unterschied ist nicht Disziplin. Der Unterschied ist Strategie. Und da halten Millionen Menschen in alten Mustern fest. In Deutschland ist das Sparbuch fast kulturell verankert. Die Art Wörter beurteilt als Rendite. Da. In Wahrheit ist da rot. Risiko. Nicht das Investion, sondern das nicht Investion. Denn wenn dein Geld jedes Jahr real an Wert verliert, Arbitus, du hörter, denselben Lebensstandard zu halten. Dein Kaufkraft schrumpft, dein Rücken wieder weg. Gott, denkst, du jetzt. Aber was ist MIT Risikon? Was ist MIT Crashes? Was ist MIT Unsicherheit? Ja, merkt Swanken. Es gibt RCK, CHLG. Abord as Risiko, vertelt sich, abor. Zeit, G. Länger, den analoge Horizont, desto geringer, die Wahrscheinlichkeit, MIT, verlässt, aussteigen, zumindest, historisch, betrachtet. Kurzfristig ist, die Börse ein Casino. Langfristig ist sie ein Beteiligung in der Weltwirtschaft. Den viel. Intercedes ist die psychologisch. Falle des nominalen Denkens. Menschen orientieren sich in sollen, nicht in Kaufkraft. Wenn den Kontostand von 10.00 auf 10.20 steht, FHLT sich das, wie ein Gewinn, und aber wenn die, Prism Selbon, MFTF, Brosent gestiegen, sind, bist du real Hermer Jordan? Den Gehoren feiert ihnen, Erfolg, Rend, den Vermögen. Schrumpft, das System belohnt, dich emotional, FRN Unfeller, hinzu, kommt die schleichend, Jahrhang von Kosten. Mieten stiegen, Energiepreis stiegen, Lebensmittel werden teuer, Versicherungen werden angepasst. Alles wird teuer außer den Gesparts Geld. Es bleibt gleich. Und genau, darin liegt das Problem. In einer dynamischen Welt ist Stillstand Rückschritt. Besonders dramatisch Word. Es beim Thema Alters Vorsorge. Viele Menschen verlassen sich auf klassisch Sparprodukt oder kapitalbildend Versicherungen mit niedrigen Garantizinsen. Da die Realität ist hart. Nach Kosten, Inflation und Steuern bleibt oft kaum real Rendite. Übrig gleichzeitig sinkt das Rentenniveau. Die gesetzlich Renten allein wird viel, nicht ausreichen, den Joanten, Lebensstandard, zu halten. Wenn du also nur sparst aber nicht investierst, luft du Gefahr, im Alter, massiv finanziell, Lucken zu haben. Beelegt hast du schon einmal gehört. Ich will kein Risiko ingehan, aber verstehst du?
das nächsten, Ista, 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 when er on, in Bender. Inflation ist garantiert. Kaufkraft verliert ist garantiert. Nullsens ist real. Marktschwankungen sind. Temporary inflation ist structural. When du dich für das Sparbuch entscheides du dich, ist für ein negative real Rendite. In Wieland Fazan, natürlich bedeutet das nicht, dass man kopflos Ales in Aktien stecken sollt. Ein Notgroschen ist sinnvoll, liquiditas, wichtig. Aber Geld, das du in den nächsten 20 oder 30 Jahren nicht brauchst. Salt. Dich arbeiten. Sonst arbeitest du frd Geld und dein Geld nie für dich. Mehl Menschen, Worten, auf den perfekten Zeitpunkt. Sie sagen, ich investiere, wenn die Kreis vorbei ist. Da wenn die Kreis vorbei ist, sind die Kurs oft schon wieder gestiegen. Timing ist extrem schwierig, selbst Profis. Langfristig regelmäßig Investitionen reduzieren das Risiko zum falschen Zeitpunkt zu investieren. Get nicht Perfection. Get when Sparen gibt. Dir das Gefühl, moralisch richtig zu handeln. Investorane Facility, sich riskenter, an. Da Finanziell gesehen ist, oft genau andersherum. Where newer Spart garante its, sich fast immer, anschleichend Intortung. Where intelligent investiate, exceptiate, Kursverstagen. Wohlstand, in Jets kommt die, unbekümmert. Wahrheit. Das System profitiert. Davon, wenn du nur sparst. Banken werden in einlegen. Staten profitieren von Inflation, while Schulden real entwertet werden. When Gelden wird verlier, sinkt die real, Schulden last. Den Vermögens verlust ist, indirekt jemand in ders Vorteil. Zufall, sie ist, Teil des Systems. Das bedeutet nicht, dass als manipuliert ist. Aboris bedeutet das, du verwandte Wertung, frd in Geld, Burnham in Must, Niemand wird dich retten, kein Politiker, keine Bank, keine Garantie. Finanzielle Bildung ist gut, wichtiger denn G. Zu verstehen, wie Geld funktioniert, wie Markt funktionieren. Wie Inflation wirkt, das ist der Unterschied zwischen Stillstand und Wachstum vielleicht FHLST du dich gerade erlebt. Vielleicht liegt dein Geld gretentels auf dem Konto. Vielleicht hast du Angst vor dem ersten Schritt. Das ist normal. Aber Angst darf keine Strategie sein. Informier dich. Denk klein. An Nutzkastengen, Stage ETFs, Strubrit, Langfristig. En vor allem, versteht das. Sparen allein, dich nicht reich, matcht. Sparen ist der Anfang. Investieren ist der Motor. Zeit ist der Turbo. En Inflation ist der Gegner. Wenn du also das nächst Mal stolz auf deinen Kontostand blickst, stell dir ein infähig Frage. Word mein Geld mehr, oder word near die Zahlgräser? Word mein Kaufkraft steigen oder sinken? Arbeitet mein Geld für mich, oder liegt es still? Dan, die bitter, Realität, wenn du nichts understehst, jar ein kleins, STC, jar ein kleins, STC, ärmer. Nicht sichtbar, nicht dramatisch. Aber kontinuierlich, en kontinuierlich, mächtig,
im Negativen, wie im Positiven.